Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 7, has 4 members. I am Nadila Reza Sari and my friend Anifikiatu Ulfia, Lili Maisaro, and Indah Nurhayati. Here will explain about mental health. Please attention to use. Mental health, kesehatan mental. Mental health refer to our cognitive, behavioral, and emotional well-being. Kesehatan mental mengacu pada kesejahteraan kognitif, perilaku, dan emosi kita. It is all about how we think, feel, and behave. Ini semua tentang bagaimana kita berpikir, merasakan, dan berperilaku. The term mental health is sometimes used to mean an absence of a mental disorder. Istilah kesehatan mental kadang-kadang digunakan untuk tidak adanya gangguan mental. Mental health can affect daily life, relationship, and even physical health. Kesehatan mental dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, hubungan, dan bahkan kesehatan fisik. Mental health also includes a person's ability to enjoy life, to attain a balance between life activities and effort to achieve psychological resilience. Kesehatan mental juga mencakup kemampuan seseorang untuk menikmati hidup, untuk mencapai keseimbangan antara aktivitas kehidupan dan upaya untuk mencapai ketahanan psikologis. According to World Health Organization, mental health is a stage of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stress of life, can work productive and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. Menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi stres kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif dan berbuah, serta mampu memberi kontribusi ke komunitasnya. Stresses that mental health is not just the absence of mental disorder. Mental health problem disorders can affect anyone. Experts say we all have the potential to develop mental health problems, no matter how old we are, whether we are male or female, rich or poor, or which ethnic group we belong to. WHO menekankan bahwa kesehatan mental bukan hanya tidak adanya gangguan mental. Masalah kesehatan mental atau gangguan dapat mengaruhi siapa saja. Para ahli mengatakan kita semua memiliki potensi mengembangkan masalah kesehatan mental. Tidak peduli berapa usia kita, apakah kita laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, atau dari kelompok etnis mana kita berasal. In the US and much of the developed world, mental disorders are one of the leading causes of disability. The most common types of mental illness are anxiety disorders, mood disorders, and schizophrenia disorders. Below we explain each in turn. Di US, banyak negara maju. Gangguan mental adalah salah satu penyebab utama kecacatan. Jenis penyakit mental yang paling umum adalah gangguan kecemasan, gangguan suasana hati, dan penderita schizophrenia. Di bawah ini kami akan jelaskan masing-masing pada gilirannya. Anxiety disorder are the most common type of mental illness. The individual has a severe fear of anxiety, which is linked to a certain object or situation. Most people with an anxiety disorder will try to avoid exposure to whatever triggers their anxiety. Examples of anxiety disorders include panic disorders, phobias, obsessive-compulsive disorders, and post-traumatic stress disorders. Gangguan kecemasan adalah jenis penyakit mental yang paling umum. Individual memiliki rasa takut yang parah akan kecemasan yang terkait dengan objek atau situasi tertentu. Kebanyakan orang dengan gangguan kecemasan akan berusaha menghindari paparan terhadap apapun yang memicu kecemasan mereka. Contoh, gangguan kecemasan meliputi panik, gangguan fobia, gangguan obsesif kompulsif, dan gangguan stres pasca trauma.
Mood disorders are also as affective disorder or depressive disorder. Gangguan mood ini juga dikenal dengan gangguan afektif atau gangguan depresi. Patients with these conditions have significant change in mood, generally involving either mania, elation, or depression. Pasien dengan gangguan ini akan mengalami perubahan mood yang signifikan, umumnya melibatkan kegembiraan atau depresi. Example of mood disorder include major depression, bipolar disorder, persistent depressive disorder, SPD, seasonal affective disorder. Contoh gangguan mood adalah depresi berat, gangguan bipolar, gangguan depresi persisten, gangguan afektif musiman. The last is schizophrenia, a serious disorder which affect how a person think, feel, and acts. Yang terakhir adalah schizophrenia, gangguan serius yang mempengaruhi cara pikir, merasakan, dan bertindak. Someone with schizophrenia may have difficulty distinguishing between what is real and what is imaginary. Seseorang dengan gangguan schizophrenia mungkin akan mengalami kesulitan dalam membedakan antara apa yang nyata dan apa yang khayalan, and might have difficulty expressing normal emotions in social situation. Mungkin mengalami kesulitan menggambarkan ekspresi normal dalam situasi sosial. Example of schizophrenia: delusions, hallucination, disorganized behavior, and disordered thinking and speech. Contoh skizofrenia adalah hayalan, halusinasi, perilaku tidak teratur, dan pemikiran serta ucapan yang tidak teratur. From the material we have explained, it can be concluded that what we must always maintain a healthy body so that your immune system is strong. If you still don't understand, you can ask. I will read the question to you. Number 1. Give an example of a mood disorder. Number 2. Mental health refers to what? Number 3. Mention too much common types of mental illness. Repeat again. Number 1. Give an example of a mood disorder. Number 2. Mental health refers to what? Number 3. Mention the most common types of mental illness. Thank you so much for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.